118. A. மூடர்களை ஆசான்களாக அமர்த்தும் ஆக்ஷி பாபி. பி. உதவாக்கரைகளால் ஆபீசுகளை நிரப்புபவன் பாபி. சி. திறமையற்றவனை ஊழியனாக ஆக்க மறுப்பவன் பாமரன். டி. மேல்கல்வியை ஒரு சிலரே உணர முடியும் என்பான் சாது. இ. விமோசனமடைய தெய்வத்தை பற்றி கொள்பவர் மகான். எஃப். விடுதலையடைய ஒரே கடவுளை பற்றுபவர் துறவி. 119. ஏ. ஆசானை ஏசித்தாக்கிடும் ஒழுக்கமற்றமானவன் பாபி. பி. ஆசானிடம் பண்புடன் நடந்து கொள்பவன் பாமரன். சி. தன் தனையனைப் போல் மாணவனை கருதும் ஆசான் விவேகி. டி. ஒழுக்கமற்ற மாணவனை நீக்கிவிடும் ஆக்ஷி ராஜ்ய விவேகி. இ. குருவுக்கு பணிவிடைகளை வற்புறுத்துபவன் சாது. எஃப். குருகுலவாச வித்யையில் வந்தவர் தெய்வ விவேகி. ஜி. தெய்வத்தை குருவாக கொண்டு விடுபவர் மகான். எச். ஒரே கடவுளை குருவாக கொண்டவர் துறவி. 120. ஏ. கல்லூரி கல்வியை வெறும் பதராக்கும் நாடு பாபி. பி. படிப்பாளியேனும் ஜாதி துவேஷமூட்டும் பதவியாளன் பாபி. சி. பண்டிதனாயினும் வாதத்தில் கர்வமேற்காதவன் பாமரன். டி. இன்றை நமது தேசப்படிப்பை கல்வியாக ஒப்பான் விவேகி. இ. கல்வி தளர்ச்சியின் விளைவை எச்சரிப்பான் சிறந்த விவேகி. எஃப். தெய்வத்திடம் சரணடையும் தகுதியை பெற்றவர் மகான். ஜி. மகத்தான மின்சார சக்தியை வகிப்பவர் துறவி. 120D. Dr. Malcolm Adiseshiya, Deputy Director General of UNESCO, said, Indian universities, instead of being vehicles of intellectual cooperation, had become anti-intellectual bastions. Their teaching methods were one-way ex cathedra pontificials, and their learning techniques were those of the method of cramming. The content of what is taught or learnt has no relation to the state of the arts, the country's development demands, or its employment profiles, he said. The examination system is not an evaluation of the student's intellectual capacity. It is a huge and inhuman meat grinder which separates and cuts up into meaningless groups the false foods which fall under its teeth. It is a call to resourceful deception or a display of superficial cleverness. 121. A. லஞ்சத்தை கறந்து வாங்குபவன் பாபி. பி. வற்புறுத்தி கொடுப்பதை பெற்றுக்கொள்பவன் பாமரன். சி. ஏழ்மையிலும் அதை ஏற்க மறுப்பவன் விவேகி. டி. ஆங்கில ஆட்சியில் லஞ்சமேற்காத நமது அதிகாரிகள் விவேகி. இ. குறைகளை மாறுவேஷத்தில் உளவறிவான் ராஜ்ய விவேகி. எஃப். தன் பொருளை விற்று பிறர் பொருளை மீட்டுத் தருபவன் சாது. ஜி. அரசரால் ஆதரிக்கப்பட்டு வந்தோர் தெய்வ விவேகி. எச். வையகத்துடன் வாழாதவர் துறவி. 122. ஏ. லஞ்சத்தினால் கூடாதவைகளை சாதித்துக் கொள்பவன் பாபி. பி. வர்த்தனை என்ற இனாம் மாமூலை கோருபவன் பாமரன். சி. மக்களாட்சியில் வருவாயை மறைப்பவன் பாமரன். டி. தகாத ஆட்சியிலும் பொய்க்கணக்கு காட்டாதவன் விவேகி. இ. வறுமையின் தற்கொலைக்கிடம் வைக்கான் ராஜ்ய விவேகி. எஃப். இயல்பான இனிமை வாக்கை எவரிடமும் தவறாதவன் சாது. ஜி. பாசத்தை துறந்த இன்பத்தை ஏற்பவன் முற்றின விவேகி. எச். பகவானை அடைய தூய பக்தியை உணர்த்துபவர் மகான். ஐ. யாவற்றையும் மறக்கவும் நினைக்கவும் வல்லவர் துறவி. 123. ஏ. அநியாய கிளர்ச்சியில் உயிரை பறிகொடுப்பவன் பாவி. பி. நீதியான கிளர்ச்சியில் உயிரை இழப்பவன் பாமரன். சி. பொதுநலம் பொருட்டு தன்னுயிரை தியாகமேற்பவன் விவேகி. டி. பிழை தவறுகளுக்கு மற்றைய பிறவிகளென்பான் சாது. இ. உண்ணாது தெய்வ தியானத்தில் மறித்தோர் உயர் விவேகிகள். எஃப். உற்றார் இறப்பையும் நன்றெனக் கூறுபவன் முற்றின விவேகி. ஜி. உயிர் தானத்திற்கு சம்மதம் கொடுப்பவர் மகான். எச். உயிருடன் பிணமாகவும் கிடப்பவர் துறவி. 123D. நாம் சில சமயங்களில் புண்ணியங்களையும் சில சமயங்களில் பாபங்களையும் செயலாற்றி வருவதைப் போல் சில பிழைகளுக்கும் தோஷங்களுக்கும் கூடாதவைகளுக்கும் தவறுகளுக்கும் இலக்காகி வருகிறோம். இந்த அவ்வப்போதைய பிழைகள் போன்றவைகள் நமது ஆயுளுள் ஓர் ஆண்டிஸ் மலையைப் போல் குவிந்து கிடக்கின்றன. இவைகள் அவ்வப்போது சித்திரகுப்தனின் பட்டியலில் ஏறிக்கொண்டே போகின்றன. இந்த பிழைகள் போன்றவைகளுக்கு விதவிதமான ஜீவராசிகளின் பிறவிகளை பகவான் விதித்திருக்கிறார். ஆனால் நமது புண்ணியங்களுக்குள்ள சுகபோகங்களையும் ஹாப்பினஸ், பாபங்களுக்குள்ள கஷ்ட நஷ்டங்களையும் மானிட ஜென்மாவில்தான் நாம் ஏற்றாக வேண்டும். நமது அன்றாட பிழைகள் போன்றவைகள் ஏராளமாக குவிந்து கொண்டே போவதாக கூறினேன் அல்லவா? அவைகளுக்குற்ற ஜீவராசிகளின் பிறவிகள் ஒவ்வொரு மானிட ஜென்மாவிற்கும் இடையே நமக்கு விதிக்கப்பட்டு வருகின்றன. மானிடனை தவிர ஓர் கிருமியிலிருந்து திமிங்கிலம் வரையிலும் உள்ள விதவிதமான ஜீவராசிகளின் எண்ணிக்கை 83 லட்சம்
என்பதாக சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எனவே நமது நீண்ட யாத்திரையில் பல லட்சக்கணக்கான ஜீவராசிகளின் பிறவிகளையும் நாம் இடையிடையே ஏற்று வருகிறோம். இந்த 83 லட்சம் ஜீவராசிகளும் அவ்வப்போது மானிட ஜென்மாக்களையும் ஏற்று வருகின்றன. புராதன காலத்திய தெய்வவேகிகள் பிராமணர்கள் அவர்களுடைய ஆத்ம வித்யையின் மிஸ்டரி பொழுது நாம் பலவித ஜீவராசிகளாக பிறப்பதை டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன் கண்ணுற்று வந்தனர். நிற்க நமது தமிழ்நாட்டின் கோச்செங்கட் சோழ நாயனார் தன்னுடைய முந்திய பிறவியில் திருவானைக்காவில் சிலந்தியாக பிறந்திருந்தார். அவரை பற்றிய ஒரு சில வரிகளையும் கொடுத்து விடுகிறேன். கோச்செங்கட் சோழ நாயனார் ஓர் நாகமரத்தடியில் அமர்ந்திருந்த ஜம்புலிங்கத்தின் மீது உலர்ந்த இலைகள் உதிராமல் இருக்க வேண்டியதன் பொருட்டு ஓர் சிலந்தி வலையை கட்டி வந்தது. இதே விதமாக ஓர் யானையும் அன்றாடம் காவேரி நீரை தனது துதிக்கையில் ஏற்று லிங்கத்திற்கு அபிஷேகம் செய்து வந்தது. ஆனால் சிலந்தியின் வலை அபிஷேகத்துக்கு இடையூறாக இருந்ததினால் அந்த வலையை அன்றாடம் கலைத்து வந்தது. சிலந்தியும் அயராமல் வலையை கட்டி வந்தது. ஆனாலும் இதனால் கோபம் கொண்டது சிலந்தி. சமயமறிந்து யானையின் துதிக்கைக்குள் வெகு வேகத்தில் நுழைந்து விட்டது. தனது மரணத்தை தீர்மானித்து விட்ட யானை தனது தும்பிக்கையை தரையில் அடித்து கொண்டதால் இரண்டும் மாண்டன. தெய்வ சாதுவாக விளங்கிய இந்த சோழர் ஜம்புலிங்கத்திற்கு கோவிலையும் ஓர் யானை நுழைய முடியாத அளவுக்கு ஓர் சிறிய கோபுர வாயிலையும் அமைத்தார். திருவானைக்கா கோவிலின் மூலஸ்தானத்தில் எப்பொழுதும் ஊற்று நீர் தேங்கி வருகிறது. அந்த நீரை அன்றாடம் ஓர் நீர்தாரையின் மூலம் வெளிப்படுத்தி விடுகிறார்கள். இதை அப்புக்ஷேத்திரம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மிகவும் உயரமானதும் நீளமானதும் பெரிமீட்டர் இந்த கோவிலின் வெளிமதிலுக்கு ஈடாக இந்தியாவில் எந்த மதிலும் கிடையாது என்று கூறலாம். நிற்க காஞ்சிபுரத்தை பிருத்திவி என்றும், திருவண்ணாமலையை தேயு என்றும், காளஹஸ்தியை வாயு என்றும், சிதம்பரத்தை ஆகாசம் என்றும் க்ஷேத்திரங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 123E ஓரிடத்தில் வடக்கு நோக்கி அமர்ந்து உணவு நீரை விலக்கி தெய்வ தியானத்தை ஏற்று முடிவாக உடலை அகற்றிக் கொள்ளும் முறையை இந்த வரியின் கருத்தாகும். இம்முறை சாஸ்திரத்தில் வகுக்கப்பட்டிருக்கிறது. வடக்கிருத்தலை மேற்கொள்ளும் உயர் விவேகிகள் அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்தப்படுவதுடன் அவர்களுக்கு அந்நிலை வரையில் விதிக்கப்பட்டிருக்கும் பல ஜீவராசிகளின் பிறவிகளும் ரத்தாகி விடுகின்றன. இவர்கள் வடக்கு நோக்கி அமர்வதற்கு முன்பு சில தெய்வீக யஜ்யங்களை முடித்தாக வேண்டும். இத்தகையவர்களின் துரித மரணத்திற்கு தெய்வங்கள் அருள் புரிகின்றன. சாதுக்களும் விவேகிகளும் வடக்கிருத்தலை ஏற்றால் பலன் கிடையாது. பாமரர்கள் ஏற்றால் பாபம் சம்பவிக்கும். பண்டைய தெய்வ கலாச்சாரத்திய உலகம் இம்முறையை ஏற்று வந்தது. மேற்கத்திய நாடுகளில் கிறிஸ்தவ மதம் தோன்றுவதற்கு முந்தைய ஒரு காலம் வரையில் இம்முறை இயங்கி வந்தது. பைத்தாகரஸ், ஜீனோ, எபிக்யூரஸ், லைக்கர்கஸ், பார்மினிடஸ், ஏம்ப்லகஸ், எரத்தோஸ்தனஸ், த ஜியோமீட்டர் அண்ட் காஸ்மோகிராஃபர் 276 to 194 போன்ற சில பண்டைய உயர் வகுப்பினர்கள் இம்முறையின் மூலம் உடலை அகற்றி கொண்டனர். இம்முறையின் நோக்கத்தை கிறிஸ்துவ மேதாவிகளால் அறிய இயலாதலால் ஸ்டார் டு டெத் என்று மட்டும் கொடுத்திருக்கின்றனர். தமிழ்நாட்டில் இம்முறையை வடக்கிருத்தல் என்று குறிப்பிட்டு வந்தனர். சமீப காலத்தில் சிறந்த விவேகியாக விளங்கின ராமலிங்க சுவாமிகள் ஓர் துறவியின் ஆக்ஞையின் பேரில் வடக்கிருத்தலை மேற்கொண்டார். பாண்டியன் அரண்மனையில் ஆஸ்தான புலவராக விளங்கின பிசிராந்தையார் என்ற அந்தணரும் உறையூரில் ஆட்சி புரிந்து வந்த கோப்பெருஞ்சோழனும் ஒருவரை ஒருவர் காண வேண்டுமென்ற ஆர்வத்தை பரஸ்பரம் ஏற்று வந்தனர். கடைசியாக சோழ மன்னர் வடக்கிருத்தலை ஏற்கப் போவதை மன்னரின் தூதர்கள் மூலம் அறிந்து கொண்ட புலவர் உறையூருக்கு சென்று மன்னனுடன் தானும் வடக்கிருத்தலை மேற்கொண்டார். 123F மனித யாத்திரையில் நாம் முன்னேற வேண்டியதின் பொருட்டு பகவான் நமக்கு 6 அறிவுகளை அளித்திருக்கிறார். இந்த அறிவுகளை புத்தியாக உயர்த்தி முடிவாக பாகங்களை கற்றும் வேதாந்த பக்குவங்களால் முன்னேற வேண்டும் என்பதே இந்த வரியின் பொருளாகும். மாயா உலகில் உழன்று கொண்டிருக்கும் நாமோ பாசங்களை விலக்க முயலாமல் இருப்பதோடு அல்லாமல் அவைகளை மேலும் பலப்படுத்த அறிவை பயன்படுத்தி வருகிறோம். தவிர உற்றார் அந்நியர் என்ற பாகுபாட்டை ஏற்கும் வரையில் ஒருவன் வேதாந்த அரிச்சுவடியில் முன்னேற முடியாது. ஆஸ்திரேலியாவில் யாரோ ஒருவன் இறந்து விட்டதாக நாம் கேள்விப்பட்டால் எந்த விதமான உணர்ச்சியை ஏற்போமோ அத்தகைய உணர்ச்சியை தான் ஓர் முற்றின விவேகி தனது குடும்பத்தில் ஒருவர் இறந்தாலும் ஏற்பவனாவான். இத்தகைய பல வேதாந்த உண்மைகளை நமக்கு ஒருவர் போதித்தாலும் அவைகளை சற்றேனும் நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை. 123G ஓர் மகானை எவனாவது உயிர்தானம் கேட்டாலும் அவர் மறுக்க மாட்டார். ஆனால் அவருடைய உயிரை அவனால் பறிக்க முடியாது. அதாவது பகவான் ஓர் மகானை எப்பொழுதும் காத்து கொண்டே இருப்பார். ஆனால் மகானோ இத்தகைய சந்தர்ப்பம் தனக்கு நேராத வரையில் இந்த உண்மையை அறிய மாட்டார்.
124. A. படிநெல்லை விரைத்து பிடிநெல்லை ஏற்கும் நாடு பாபி. B. சுபிக்ஷத்தை முழங்கி பஞ்சத்தில் கொண்டு விடும் ஆக்ஷி பாபி. C. பகட்டு சாதனைகளைக் காட்டி ஏமாற்றப்படுவோர் பாமரன். D. வரட்சை வெள்ளமில்லாமல் நாட்டை ரட்சிப்பவன் விவேகி. E. மக்களை உத்தமர்களாக நிலவ வைக்கும் வேந்தன் சிறந்த விவேகி. F. வேத விஞ்ஞானத்தின் ஆதார பொருளை பார்ப்பவர் துறவி. G. அந்த ஆதார பொருளாக இயங்குபவர் ஞானி. லிக்கர்கஸ். 124E. நமது பழைய இந்தியாவைப் போல பண்டைய கிரேக்க தேசமும் பல தனித்தனி நாடுகளை ஏற்று வந்தது. ஆனால் நமது தேசத்தைப் போலல்லாமல் கிரேக்க நாடுகள் அனைத்தும் ஒரே பாஷையை ஏற்று வந்தன. நமது தேசம் பல பாஷைகளை ஏற்று வந்த போதிலும் இராஜாங்கங்களிடையே சமஸ்கிருதம் ஓர் பொது பாஷையாக இயங்கி வந்தது. அக்காலத்திய கிரேக்க நாடுகளுள் ஸ்பார்ட்டா உண்டாகும். கிமு 9ஆம் நூற்றாண்டில் இந்த நாட்டை போலிடெக்ஸ் என்பவர் ஆண்டு வந்தார். ஆஃப்டர் தி டெத் ஆஃப் கிங் பாலிடெக்டஸ், தி ஜெனரல் வாய்ஸ் கேவ் இட் for his younger brother Lycurgus to ascend the throne. He actually did so, till it appeared that his brother's widow was pregnant. As soon as he perceived this, he declared that the kingdom belonged to her issue, provided it were male, and he kept the administration in his hands only as his guardian. It happened that he was at supper with the magistrates when she was delivered of a boy, and his servants who were present carried the child to him. When he received it, he is reported to have said to the company, "Spartans, see here your newborn king." He then laid him down upon the chair of state and named him Charilas, because of the joy and admiration of his magnanimity and justice testified by all present. Thus the reign of Lycurgus lasted only 8 months, but the citizens had a great veneration for him on other accounts, and there were more than paid him thereafter attentions, and were ready to execute his commands out of regard to his virtues, than those that obeyed him as a guardian to the king and director to the administration. But to clear any suspicion of Queen Mother, he set sail therefore and landed in Crete. Then, having observed the forms of government and conversed with the most illustrious personages, he was struck with admiration for some of their laws, and resolved at his return to make use of them in Sparta. From Crete, Lycurgus passed to Asia, desirous, as he said, to compare the Ionian expense and luxury with the Cretan frugality and hard diet, so as to judge what effect each had on their several manners and governments. The Egyptians likewise supposed that he visited them, and as all of their institutions, he was most pleased with their distinguishing the military men from the rest of the people. He took the same method to Sparta, and from separating from these the mechanics and artificers, he rendered the constitution more noble and more of a piece. Returning, he immediately applied himself to alter the whole frame of the constitution. Sensible that a partial change and the introducing of some new laws would be of no sort of advantage, he applied to the nobility and desired them to put their hands to work, addressing himself privately at first to his friends, and afterwards by degrees trying the disposition of others, and preparing them to conquer in the business. When matters were ripe, he ordered 30 of the principal citizens to appear armed in the marketplace by break of day. He had established a proper regard to modesty and decorum. With respect to marriage, he was equally studious to drive from that state the vain and womanish passion of jealousy, by making it quite as reputable to have children in common with persons of merit as to avoid all offensive freedom in their own behavior to their wives. He allowed that if a man in years should have a young wife, he might introduce to her some handsome and honest young man whom he most approved of,
and when she had a child of this generous race, bring it up as his own for the purpose of performing his funeral rites. As soon as the children were 7 years old, they were all kept under the same order and discipline, and their exercise and recreations in common. As for learning, they had just what was absolutely necessary. Strictly speaking, their whole education was an exercise of discipline. If any of the boys learned to steal, they were punished not only with whipping but with hunger. The songs of Spartans had a spirit which could rouse the soul and impel it in an enthusiastic manner to action. The discipline of the Lacedaemonians, Spartans, continued after they were arrived at years of maturity. The city was like one great camp where all had their stated allowance and knew their public charge, each man concluding that he was born not for himself but for his country. Hence, if they had no particular orders, they employed themselves in inspecting the boys and teaching them something useful, or in learning of those that were older than themselves. ஆதியிலிருந்தே ஒழுங்கான வாழ்க்கை முறைகளை தலைமுறை தத்துவமாக கடைபிடிக்கப்பட்டு வந்த வரையில் உலகம் ஒருவிதமான குறைகளுக்கும் இடம் வைத்துக் கொள்ளவில்லை. ஆனால் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பிருந்து பல நாடுகள் தெய்வீக சாஸ்திர முறைகளில் தளர்ச்சியை ஏற்க ஆரம்பித்தன. எனினும் அந்தந்த காலங்களில் தோன்றி வந்த சிற்சில பெரியோர்கள் சில பிராச்சீன முறைகளின் மூலம் ஓரளவு புத்துயிர் அளித்து வந்தனர். ஆனாலும் நிரந்தரமான விஷ்ராந்தி, நிம்மதி போன்றவைகளில் இந்த நாடுகள் பூர்ண பலனை அடைய முடியவில்லை. ஆனால் ஸ்பார்த்தாவில் தோன்றின லைகர்கஸ் என்பவர் நிரந்தரமான நிம்மதியை மக்களுக்கு அளித்தார். One of the greatest privileges that Lycurgus procured his countrymen was the enjoyment of leisure, the consequence of forbidding them to exercise any mechanic trade. It was not worth their while to take great pains to raise a fortune, since riches were there of no account, and the healers who tilled the soil were answerable for the produce above mentioned. Their discourse seldom turned upon money or business or trade, but upon the praise of the excellent or contempt of the worthless, and the last was expressed with that pleasantry or humor which conveyed instruction and correction without seeming to intend it. Nor was Lycurgus himself immoderately severe in his manner, but as Sosibius tells us, he dedicated a little statue to the god of laughter in each hall. He considered facetiousness as a seasoning of their hard exercise and diet, and therefore ordered it to take place on all proper occasions, in their common entertainments and parties of pleasures. Upon the whole, he taught his citizens to think nothing more disagreeable than to live by or for themselves. The Senate consisted at first of those that were assistants to Lycurgus in his great enterprise. Afterwards, to fill up any vacancy that might happen, he ordered the most worthy men to be selected of those that were full 60 years old. This was the most respectable dispute in the world, and the contest was truly glorious, for it was not who should be swiftest among the swift, or strongest of the strong, but who was the wisest and best among the good and wise. With regard to burials, he suffered nothing to be buried with the corpse except the red cloth and olive leaves in which it was wrapped. Nor would he suffer the relations to inscribe any names upon the tombs except of those men that fell in battle, or those women who died in some sacred office. After 11 days of mourning, relatives were to put an end to it and offer sacrifice to Ceres on the 12th day. No part of life was left vacant and unimproved, but even with their necessary actions, he interwove the praise of virtue and the contempt of vice, and he so filled the city with living examples that it was next to impossible for persons who had those from their infancy before their eyes not to be drawn and formed to honor. For the same reason,
he would not permit all that desired to go abroad and see other countries, lest they should contact foreign manners and gain traces of life of little discipline. He forbade strangers to resort to Sparta, who could not assign a good reason for their coming. For along with foreigners come new subjects of discourse. New discourse produces new opinions, and from these there necessarily spring new passions and desires, which, like discords in music, would disturb the established government. He therefore thought it more expedient for the city to keep out of it corrupt customs and manners than even to prevent the introduction of pestilence. When his principal institutions had taken root in the manners of the people and government was come to such maturity as to be able to support and preserve itself, then, as Plato says of the deity, that he rejoiced when he created the world and given in its first motion, so Lycurgus was charmed with the beauty and greatness of his political establishment when he saw exemplified in fact and move on in due order. So he assembled all the people and told them the provisions he had already made for the state were indeed sufficient for virtue and happiness, but the greatest and most important matter was still behind, which he could not disclose to them till he had consulted the oracle, that they must therefore inviolably observe his laws without altering anything in them till he returned from Delphi, and then he would acquaint them with the pleasure of Apollo. When they had promised to do so, he took an oath of the kings and senators, and afterwards of all the citizens, that they would abide by the present establishment till Lycurgus came back. He then took his journey to Delphi. When he arrived there, he offered sacrifices to the gods and consulted the oracle whether his laws were sufficient to promote virtue and secure the happiness of the state. Apollo answered that the laws were excellent, and that the city which kept of the constitution he had established would be the most glorious in the world. This oracle Lycurgus took down in writing and sent it to Sparta. He then offered another sacrifice and embraced Prema Alinginam. அயல் நாடுகளில் பெரியோர்கள் தெய்வீக ஆராதனை உற்சவம் போன்றவைகளை முடித்தேற்றிய பிறகு அவைகள் அமோகமாக நடத்தெறியதற்கு ஒருவரை ஒருவர் அணைத்து கொண்டு ஒரு தெய்வீக கீதத்தை கானம் பண்ணுவதுண்டு. நமது தேசத்தில் இதை பிரேம ஆலிங்கினம் என்று கூறுவார்கள். His friends and his son determined never to release his citizens from their oath, but voluntarily there put a period to his life.